Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? I hope you be fine. Do you remember Mansoor's story? Excellent, very good. Could you write the end of Mansoor's story? How did you complete it? Did you complete it as a funny story or as a fun or as a scary story? Excellent, very good. I'm sure that you all have different ideas. Some of you may write something else and some of you wrote something else, okay? You had different ideas and I'm sure that you have complete the story of Mansoor in a good way. Okay, I wish I could read your stories, but instead of me, you can read your stories. You can read your stories to your parents and your sisters and brothers. قصه‌هایتان بخوانین برای پدر، مادر و خواهر و برادرتان که شما چه قسم قصه منصور خلاص کردین و چه قسم بود. Today we are going to study a new lesson and this lesson is also related to the previous session. We will have 2 more pages from the review unit and of course this unit was the review of the previous lessons. So we'll start our lesson. See the board. In the board we have lesson 4 of unit 12 and we have 2 pages, 130 and 131. Be ready for these 2 pages. Now open your books. See the book. In the first part we have vocabulary. Name 4 items for each topic below. برای هر موضوعی که داده شده باید شما 4 آیتم یا 4 چیز دیگه را اضافه بکنین، نوشته بکنین. You have spaces for writing 4 items but try to write them in your notebooks, not in the book. The first item, the first subject or the first one is inventions, اختراعات. Can you name some inventions? بعضی از اختراعات میتونین نام بگیرین؟ Excellent. For example, TV is an invention, radio, and we have, for example, computer. Yeah. So you have many items to write down here. خیلی آپشن ها یا خیلی آیتم ها شما دارین که در اینجا نوشته بکنین. 4 تاش میتونین نوشته بکنین. Types of stories. انواع قصه ها. We have horror stories. We have funny stories and you can name the other. شما میتونین انواع قصه ها را ما خوانده بودیم در یونیت‌های قبلی اگر در یادتان باشه 4 نوعش شما نوشته بکنین. کسی که در یادش نیست یک بار باید برگرده به یونیت قبلی بخونه ببینه کدام نوع قصه ها بود. ولی کوشش نکنین که در اول برگردین به یونیت های قبلی و نقل بکنین. کوشش بکنین چیزی که در ذهنتان است اول نوشته بکنین. For example, try to write down horror. How do you spell it? Write down, then check the previous units. اول نوشته بکنین بعد از چک بکنین. Materials like metal, yeah. You have many options to write down in your notebooks. شما خیلی آپشن ها و خیلی گزینه ها دارین که در اینجا نوشته بکنین. از درباره کدام قسمت؟ Material. Famous writers. Do you remember Charles Dickens? He was one of the famous writers. Now, name 3 more famous writers. من یک دانه گفتم 3 تا دیگه شما نوشته بکنین. Famous poets. شاعرای مشهور. You can name Afghan poets or you can name the other countries' poets. نام 4 شاعر مشهور پس نوشته بکنین. میتونین از شاعر افغانستان هم یاد کنین و نامشان بگیرین. Occasions, مراسم هایی که ما داریم. For example, Eid, wedding, we have Eid, Nowruz, yeah? You can name them. You need to write down 4 تا از این مراسم ها رو نوشته بکنیم. مراسم هایی که خاص است. In the next part, we have listening. Listening چقدر مهم است؟ این بخش ما میخوایم انجام بدین. خصوصا بچه ها خیلی شاید این بخش خوششان بیه. ای به این معنا نیست که دخترها این بخش خوش ندارن انجام بدن. But I'm sure that the boys will enjoy it the most, okay?
So be ready for this one. One of your classmates will give instructions to your classmates on how to change a flat tire. یک از صنفی شما هدایت میده بر شما بر صنفی دیگه تان که چی رقم تبدیل بکنه یک تایر پنچر موتره. Okay? Listen to him or her. Carefully number the pictures according to the order of instructions given. Okay? گوش بدین به instructionش بسیار با دقت و نمبر بزنین تصاویر نظر به ترتیب هدایتی که میده. See the pictures. ما لسنینگ نداریم، صنفیتان امرایتان نیست. پس ما از شما میخوایم نظر به کاری که ما کرده بودیم، اینستراکشن هایی را که کار کرده بودیم، تصویر با هم میبینیم، کدام تصویر اول میه، کدام تصویر دوم و اردر تصویرها رو مشخص بکنین. بعد از شما اینستراکشن نوشته بکنین. So you have to write these instructions for each picture. Start from the first picture. How many pictures do you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 pictures. Which one do you think comes at the beginning or the first? Yeah, great. Maybe this is the first one. شاید تصویر اول ما باشه. ما این اول انتخاب میکنیم. Because we have a flat tire and the person is putting a stone on the car. Which one comes the second one? کدامش دوم میه؟ کدامش سوم؟ کدامش چهارم؟ یک اکتیویتی خیلی جالب است. من میفهم شما خیلی با دقت و با خوبی میتونین بفهمیم که کدامش در اول قرار میگیره که با هم کار کردیم، دوم، سوم، چهارم شما تشخیص داده میتونین. نظر بازو اینستراکشن استفاده میکنین و نوشته میکنین. چی رقم اینستراکشن نوشته میکنین؟ Remember that you can use by+Strand. by+Strand هم میتونین استفاده بکنین. یادتان به درس گذشته. اگر یادتان نیامد به درس یونیتی که giving instruction بود مراجعه کنین، از او تمرین بکنین. Let's go to the next page, sorry. Grammar point. Make sentences using the relative pronouns. کدام هستن relative pronouns ها؟ Which, who, where and when. کلماتی بود که ربط میداد. دیاتان هست؟ Example, Kabul, 4 million people live. 4 million people live. How can I make a sentence with these two phrases or clauses? Kabul is the city where around 4 million people live. کابل شهری است که در حدود 4 میلیون نفوس داره، 4 میلیون مردم در او زندگی میکنن. We have 1, 2, 3, 4, 5 parts here, 5 sentences, and you have to make a sentence with the relative pronouns. You have to select from these relative pronouns. Let's see the first one and practice it together, okay? Chinese invented paper. How can I write a sentence with this one? Let's go to the board and practice it, okay? اولین جمله رو ما بر شما نوشته میکنم. چقدر آسان است و بعد از اون شما جملات بعدی رو نوشته میکنید. The first one is Chinese. Chinese, and we have invented papers. Chinese invented paper. How can I join these two clauses together? ما این دو دانه عبارت چی رو با هم ارتباط بتم؟ How can I make a sentence? خب دایتان بیا. من میتونم یک قسم جمله بسازم. بگویم که I read about a Chinese man. حالا میخوایم جمله را ارتباط بتون با عبارت بعدی ما. کدام relative pronoun ما استفاده بکنه؟ Which one? Great, excellent. Who
Invented paper. Now we have a sentence. I read about a Chinese man who invented paper. That is a relative pronoun. چرا ما who استفاده کردم؟ چون Chinese man بود. با اشخاص ما who استفاده میکنیم. Let's go to the next sentence in the book. See the book. Thomas Edison invented the light bulb. How do you make a sentence with this one? Great, excellent. ما جملات خیلی دیگه هم میتونیم نوشته بکنیم. مثل که در بالا میتونیم نوشته بکنیم a Chinese who invented paper is famous. یا خیلی جملات دیگه. شما مقصد جملهتان باید مکمل باشه و relative pronoun استفاده بکنین. For the second sentence, for example, I have this example. Thomas Edison is the one who invented the light bulb. پس ما دوباره who استفاده کردم چون توماس ادیسون یک شخص است. How about مزار شریف? Yeah, that's a place. So I have to use where. How can I say a sentence? مزار شریف is the place where New Year festivals were held. Now it's your turn. You have to write down a sentence for number 4 and number 5. Read them carefully and try to write down a beautiful sentence with the use of relative pronouns, and you have them here. Which, who, where and when. Which one do you use for each sentence? آن نوبت شماست که برای 3 جمله نوشته بکنین. relative pronoun هم در کتابتان هست. میتونیم امروز از اونا جمله بسازیم. In the next exercise we have complete the sentences with true information about yourself. ما جملات مکمل باید نوشته بکنیم درباره معلوماتی درباره خودتان، یک معلومات درست. Use the past simple and the past continuous. یادتان اگر باشه ما در درس‌های قبلی خواندیم که simple past tense ما میتونیم با past continuous یک جا استفاده بکنیم. آن نوبت ازی است که شما جملاتی را درباره خودتان نوشته بکنین که واقعی و درست هم باشه همراه از دو tense. How? For example, we have an example here. During my elementary school. اگر من جمله را کامل بکنم از معلومات خود چی رقم نوشته میکنم؟ See the word. Number 1. During my elementary school, we have comma here. Elementary school. How can I complete the sentence? در جریان مکتب ابتدائیه. That is a continuous, yeah? I have to use a past continuous form of the verb, okay? I can say I had or I was playing football. در جریان دوره مکتبم یا ابتدایی ما در حال بازی کردن فوتبال بودم. یا جمله خود این قسم میتونیم نوشته بکنیم. من این قسمت از سر مکمل کنم یک دفعه. اینی من سر از سر بگیرم. جمله چی ده؟ اینی را از سر یک دفعه بگیریم. During my elementary school, I have to use simple. During my elementary school, I have to complete this sentence with a true accident or true story of my own life, okay? So I can complete it with, during my elementary school, I had good scores. Good scores. من در جریان مکتب ابتداییه نمرات خیلی خوب داشتم. I use simple past tense. How about the second one? While. جمله بعدی ما while هست. After while I have to use past continuous tense.
while I was studying in grade 9, comma, I visited یک جای مثال میگیرم. I visited my friend مریم. I just write down M. من فقط M نوشته کردم به جای مریم. While I was studying in grade 9, I visited my friend مریم. شما دیگه جملات میتونین به دل خودتان پر بکنین. For example, come back to the book, see the book. When I was 10 years old, I was playing tennis. یا هر چیز دیگه. این نظر به داستان واقعی زندگی خودتان هست. میتونین از گذشته تان هر چیزی که جمله نوشته کردین. 2 weeks ago, I was playing football when I injured myself. 2 هفته پیش من وقتی در حال فوتبال بازی کردن بودم به خود صدمه زدم یا گار کردم یک جای. In the next part we have speaking. Follow your partner's instructions and make a short story. instruction باید یک نفر بر شما یک خواهر یا برادرتان بگوین طریق استفاده یک چیز بر شما بگویه و بر شما instruction یا هدایت بده. بعد از اون شما یک داستان کوتاه از اون نوشته بکنین. Okay? You had many beautiful stories and you have reviewed stories of David Copperfield, Mansour and different stories. Remember them and try to write down the stories. Now you can mix the grammar points that you have studied in the previous units. شما وقتی هست که میتونن کل گرامرایی که با هم خواندین که در درس‌های گذشته خواندین در داخل داستان بیارین. You can give instructions. You can use the sequence adverbs and also you can use the other words that we have studied in the previous lesson. So do your best to write down a beautiful story, but write down a short story. یک داستان خیلی کوتاه خیلی مقبول نوشته بکنین. تمام گرامرایی را که شما در درس‌های قبلی خواندین ده استفاده بکنین. میتونین این کارو کرده. Don't say that I can't. You of course can do and can write a beautiful story. So today we had lots of exercises related to the previous units and we did that exercises. Also we practiced using the relative pronouns and sentences. And what's your homework? Great, excellent. Your homework is completing the exercises in the 2 pages that we have studied. And one part of your homework is writing a short story. Okay? So do your homework and have a good time.